You're tuned to Novidad TV, a Cape Verdean production. Nós também mostramos imagens daquela conferência de imprensa que nós tive na cidade de Pawtucket, na verão que passa, e também nós também mostramos aquele flyer de aquela grande angariação de fundo que nós tínhamos dia 22 de março na Pawtucket. Nos juntamos. And Elizabeth was reached out, and of course I say they put political pressure, which is always good in the relationship building, and I say that in a good sense. You know, they stressed that urgency, and it really we sprung into action with Projecthealthcvinc. So again, I take a lot of, everybody gives me the credit. It was really them that got this thing done. And just to close it up is, you know, while it's maybe a used vehicle and not to what we have, I know it's a high standard vehicle over there. It's an emergency vehicle. And this donation signifies the city is so proud of our Cape Verdean population, especially Brava, who are partnering with today. So I really want to thank you for being here. Thank you for all the commitment, because you folks are working harder at it than I am. So thank you, and give yourselves a round of applause. And I'd like to turn the mic over to Chief Trenton. And our commitment to Project Health CV in the country of Cape Verde, as well as the city of Pawtucket. The entire team at Project Health CV, including Dr. Fine, Chief Gonzalez, for making this donation happen and for the understanding of giving back to communities who need it most. Some of the things I like to talk about is the importance about giving back to communities that need it. Obviously, being on the fire department, that's what we do. We help people that are in need all the time. So it feels great to be able to donate a truck to a country that needs it. The truck may not be pretty, but I can promise you people are heartbroken. This truck has got so many memories in it from being here. It runs great. It's not pretty, but it'll give you guys many, many years of solid service. We prioritize the island that is in most need, and transportation is really the root cause of the many challenges that we see in the island of Brava. And it's a barrier in many ways. And when we went to Cape Verde with Mayor Grabian initially, we wanted to make sure that he could reach the island of Brava because of how present it is in Pawtucket, but because of the uncertain inter-island variances, it was difficult. But we're going to get Mayor Grabian there, even if we have to put him to sleep on the boat ride the entire way to go to Brava. It's half an hour, we'll be fine. We'll have doctors to revive him right up. Today, we will hear from my colleague and great friends on the health challenges that he saw in Cabo Verde, specifically in Brava. Give it up for Dr. Fine. Thank you, Elizabeth. Thank you, Mayor. Thank you to the city of Pawtucket for making this happen. I did my residency here, so I've been around this place for a long time. I also have had the opportunity to go to Brava twice, survived the transport, and I'm here to tell about it. The challenges are many, both here and there. Brava has something that we don't have. Brava has a great system of community health centers that a couple of us have had the opportunity to go and visit all. We don't have that here. And so we have much to learn from Brava. This starts with transportation, and it starts with vehicles, and it starts with buildings. But my colleagues who are first responders know that they've got to run back and forth all the time because we don't have the primary care resources we have in Rhode Island. Pawtucket was one of the first places to do mobile integrated care. But boy, would it be better if Pawtucket had places to take people to. Now, we have lots of challenges in our communities, both here and in Brava, not only getting transport, but also getting health professionals, starting with first responders and moving up through nurses, CNAs, through doctors and PAs and nurse practitioners. We don't have enough of any of those folks in our communities here or in Cape Verde or in Brava. And the opportunity is to fix that and fix that together. So thank you for your support. Let's fix this whole thing together by being and working together.
the way we have been able to do today. Thanks. Thanks, Elizabeth. Thank you so much. I think that concludes the speaking program, but if anyone has any questions for myself or for Mayor Grebian, please feel free to ask. You can continue to support the organization. We get the donations, but we got to ship them. We need support. We need resources to continue to sustain our organization so we can reach more islands, do more interventions to be able to close the health equity and disparity gaps that we see here in our city, but then also in Cape Verde. So please get on projecthealthcv.com to see how you can get involved. Firefighter that's see over there, you can play a role too. If you want to come out to Cape Verde and do some training, you are open to do that. It is much needed, and it is a beautiful island. And when I tell you we work hard, but we play hard too, you will have a great time. There is a function for any type of person. If you have an admin background, there's a lot of declarations and documents that you can fill out. If you have social media background, you can market for us. There are many ways. You don't have to be a clinician to support the organization, and we're not going to be able to do it without the collaborative support of all of the people, even if it's spreading the word about the organization, because we've been in existence since 2009. In October, hopefully we will complete our 22nd mission to Cape Verde. Over 40 plus physicians, clinicians, interpreter services, who are the glue to the work that we do, because a lot of our physicians and our responders are not Cape Verdean, do not need to speak the language. So the interpreters are the glue that bridges that gap of communication, so we're able to help anyone regardless of your background. So once again, thank you to all the people who are here today, who is part of this historic moment. Please stick around to take some pictures. I want to get a big group, and I want the world to see this historic moment happening in Pawtucket, Rhode Island, where there are so many Cape Verdeans. Of the numbers I can concrete, but close to 40% of the population either identify with Cabo Verde. Quem é que trabalha para ele, quem é que oferece e tudo quem é que se está usar, cada de nós que está ali também, que de uma maneira ou de outra, nós desejamos que esse veículo chegue para Cabo Verde para suprir nossas necessidades, para que todo nosso esforço e nossa vontade seja para glorificar Deus e também para progresso de nosso povo e de nossa terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deixa sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Auxílio divino permaneça sempre conosco. Graças. Amém. Meu nome é Antônio Gomes Toch. Sou muito satisfeito desse momento que nos se passa, marcante, histórico, como bravense e como bom cabo-verdiano. Não te desejo que as coisas continuem para 8 anos e que da nossa contribuição sempre para desenvolver nossa ilha e, de forma geral, nosso Cabo Verde. Hi, my name is Angela, and I am from Brava, and I go on the mission with Projecthealthcvinc, and it's been challenging getting to Brava, but let me tell you, if I can tell anyone that is one of the best feeling to see the people, it's basically not all Cape Verdeans, and that's what I love about it. There's Americans trying to help the Cape Verdean people. The challenge that sometimes you have to go through, and being a volunteer, no one is getting paid to do this, and to see the energy in the whole group is just nothing but happiness. So I will ask all the Cape Verdeans and everyone that's willing to help the Projecthealthcvinc with this mission, that I can't talk enough about it because it will take me a book. But someday maybe I will write a book. Meu nome é Daniel de Barros, mais conhecido por Dani de Pulang. Hoje instalei numa ambulância que no bem hoje que se vai para Brava.
é um grande prazer, é um grande orgulho por não ter uma ambulância para suportar o nosso povo e, se não vai também, para suportar-nos. Se as mulheres vão de Brava, que nos olharem e nos tratar bem, porque ele é que tu luta por essas coisas. Tem mais, mas ele é um dos primeiros. Obrigado. Olha, está ali junto com Elizabeth. Ela é Elizabeth de povo, mobilita de povo. Nós estamos ali para apoiar, para me levar boa menina, de pedir a Deus, esse grande trabalho que ele faz é das ambulâncias, que faz amém, para Deus acompanhar, para a saúde, para nós termos, não ter necessidade que falta. E também te pedir tudo gente para apoiar, apoio que ele se deu pela esse lugar que ele fica. E te agradecer tudo gente de Brava, mas teu pai bem, aquele que me pode, aquele que chama, já convida, já bem, mas mais teu que fez a Deus. Deus te dá saúde, acompanhar, nada que também chegou. Deus te abriu essa porta. Obrigado. Obrigado, Belita de povo. Hi, I'm Richie Kovitz, and I've been part of this Cape Verde project for about, must have been like 6-7 years now. And I'm very proud. This is a big day to be able to get a fire truck finally and an ambulance to the island of Brava. I love working with these people. I never saw such dedication with yourself as well. It's just great to see this grow from the grassroots, and now we have mayors involved, the police chiefs, and all wonderful people. And it's a never-ending battle, but we're all here to fight for it, and it's a good cause. I appreciate it all. Meu nome é Marido Couto, meu conhecido para Bibica. Tudo gente deve conhecer. And minst 56 anos ali na Merka, mantelava em terra Brava. Canto uma vez notícia, fico muito contente, não para mim, mas para o povo de Brava, que tem necessidade, porque é um curso que não está mexendo na nossa terra. Portanto, quando tem coisas que estão oferecendo para Brava, não tem que apoiar, ok? Não tem que suportar, e para não ter um bom grupo que trabalha para Cabo Verde. Eu fico muito satisfeito, essa família, por Deus abençoar, porque está ajudando. Meu nome é Conceição Fontes, de Cidade Pawtucket, mas de Brava. Super contente e emocionada para aquela iniciativa ali. Te agradecer aquele projeto ali, para tudo que se está a fazer para Cabo Verde inteiro, de modo particular hoje para Brava. Que ele é um de que você está bem, um de que é primeiro, mas até fica só para aquele. Muito obrigada. Novidade TV está ali com o senhor Armando Brito, que é um residente de Brava, lá de Nova Sintra. Nós estamos ali naquele momento histórico hoje. E deixa-nos saber o que está sentindo hoje. Então agradece, então aproveita a oportunidade para agradecer e ao mesmo tempo exprime meu sentimento de absoluta gratidão, tá bom? Gratidão é enorme para esse gesto de solidariedade, gesto de apoio, gesto que traduz muita coisa para quem que de facto está vivendo na Brava, conche Brava detalhadamente, cima aí em caso, Armando Brito, e que te assume também como um bravense, tá bom? Vive na Brava durante 36 anos, 33 no ativo do Estado, um conche Brava direto, portanto, essa doação traduz exatamente aquilo que é a necessidade de Brava em relação à questão de saúde, mas também em relação à questão da segurança. Por conseguinte, é de louva, é de valoriza esse tipo de parceria, esse tipo de apoio recebido de parte de nossa organização. Nos está particularmente satisfeito com isso e em nome de todos os bravenses, que manifesta minha gratidão. Tenho certeza que toda a linha de Brava hoje está feliz por causa desse contributo, por causa desse apoio, e desejo é que isso continue, que essa parceria continue, porque Brava merece. Brava merece, Brava precisa. E é bom que nos façamos juntamente e no trabalho unido para que, na verdade, não consiga resolver um conjunto de problemas que está afeta a Brava, uma ilha pequenote, mas uma ilha prazível de viver, com seu problema concreto, que se porventura não tiver unido com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, não está conseguir resolver o problema de Brava. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e que essa parceria continua para largos e largos anos. Parabéns para essa iniciativa, parabéns para essa tomada de decisão de ser um parceiro de Brava nesse processo de crescimento e de desenvolvimento.
mas acima de tudo focaram na saúde e focaram na segurança da Ilha Brava. Muito obrigado em nome de todos os bravenses que estão ali presentes e de tudo que está lá e que está ali, que pude estar ali nesse ato que é marcante e histórico na nossa vida enquanto bravenses. Muito obrigado. E hoje nós estamos ali na Little Compton Fire Department, no bem fala com aquele chefe e aquele bombeiro que está conosco lá na Cabo Verde. Eles fazem uma doação de equipamento que está bem com aquele troca que já vai dia 5 de fevereiro, tá chega na Brava, dia 22 de fevereiro. Então, nós estamos tão orgulhoso de Cidade de Pawtucket e também Little Compton para tudo que é apoio que está dando e também os bombeiros também conosco na missão para fazer treinamento e para dar apoio nas intervenções. E nós está orgulhoso também para nos fazer nosso primeiro angariação de fundo na Pawtucket, na Filhos de Brava, dia 22 de março. Nos está pedindo todo o apoio de nossa comunidade, especialmente na gente de Ilha de Brava, para apoiar, para angariar fundos para nossa missão, que não está bem na outono, e também para comprar equipamentos e que as necessidades que se também estão lá na Brava. Nós estamos fazendo reunião todo mês, já não fala com o chefe de hospital lá, já dando as necessidades, e no mês de angariar fundos para não fazer de tudo, para nos fazer uma missão, mais uma missão de sucesso, que está ser nossa quinta missão para a Ilha de Brava, e nos está orgulhoso de ter tanto voluntários que organizam aquela missão e também aquela angariação de fundo que também será dia 22 de março lá na Filhos de Brava, na Pawtucket. Novidad TV is here at Little Compton Fire Department. My name is Elizabeth Morera, and I am here with Randy Medina, one of the departments who donated some equipment to Cabo Verde, specifically the island of Brava. I want to first, on behalf of Project Health TV and the Cape Verdean community, say thank you very much to Little Compton Fire Department for your generous donation. And I want to hear a little bit from Randy and your experience with the organization, and also about the donation that you graciously donated to Project Health TV. Work for Little Compton Fire Department, been here about 3 years. Really would like to extend the thank you to my chief, Richard Petrin, for the donation of the hose. I've been with Project Health for about a year and a half. Really starting to dig my heels in, get ready for the mission to Brava. I work in both EMS and fire, so really feel like I have some resources that can be utilized here. And you have some ties to the island of Brava. Can you talk about your family history and a little bit about how you got here? So I am 100% Cape Verdean American. I was born in New Bedford, Mass. Both sides of my family are from the island of Brava. I am fourth generation. So part of my draw to Project Health was really to kind of, keep that culture and heritage alive within my lineage. Awesome. So we have the fire truck that is going to arrive in the island on February 22nd, as long also with the equipment that was graciously donated. And we're excited that Randy is going to go on the medical mission to Brava in the fall and support some education and training. Can you talk about what you're thinking as far as training, and if there's any other supports that you think will be needed? Yeah, absolutely. So Pawtucket was nice enough to donate the engine. However, engines, they need a lot of love, they need a lot of maintenance. So training will kind of be based on maintaining the engine, some basics of firefighting, some basics of EMS, and really just get a solid foundation for their program going forward. Awesome. Thank you so much. Once again, we are so happy to have you at the organization through Project Health. You've gone to help pack and sort medical equipment. Now you found yourself in the Brava subgroup. So excited for the medical mission. Me too. Thank you very much.
I'm here with Richard Petrin, the chief of Little Compton Fire Department. Thank you for the generous donation and supplementing equipment to be shipped over to the island of Brava with the fire engine. Can you talk a little bit about the equipment that was donated and Sure. We were able to donate fire hose, a couple different sizes and lengths, and it's nice to see that it's getting a good use. Usually gets cut up and thrown away, or it gets repurposed on boat docks or something, so this is certainly a good cause. Awesome. Well, like we said, we are super grateful to have the donation, and we're looking forward to continued partnership, and if there's anything else that comes up, we will definitely graciously take it. So thank you so much for your donation. If there's anything you want to share about maybe Randy's trip or anything that he should focus on as far as training. No, Randy knows exactly what has to be done and how to train. He'll be a good leader down there. Awesome. Well, thank you, Chief. You're welcome. E nos está orgulhoso também para nos fazer nosso primeiro angariação de fundo na Pawtucket, na Filhos de Brava, dia 22 de março. Nos está pedir todo o apoio de nossa comunidade, especialmente na gente de Ilha de Brava, para apoiar, para angariar fundos para nossa missão, que não trabalha na outono, e também para comprar equipamentos e que as necessidades que se também lá na Brava. Alô, alô, Cabo Verde, alô, terra pobre, mas cheio de vivência hoje. Ouvi a express de filho de boa, da pelo, mas canta esquecer. Alô, alô, Cabo Verde, alô, terra pobre, mas cheio de vivência hoje. Ouvi a express de filho de boa, da pelos, mas canta esquecer. Dia tá bem, tenta passar-me sem longe de mas mim tem fé, se tem fé, para viver da ninguém ajuda um dia. Dia tá bem, tenta passar-me sem longe de mas mim tem fé, se tem fé, para viver da ninguém ajuda um dia. Lá me creia, ninguém só mais um vez. Passajadão, carnaval São João. Crê viver, junto manhã pouco. Dança coda, bater pena chum. Lá, tudo coisa é mais tarde, tudo coisa é mais doce. Lá é sabor.